Hours after Khmelnytskyi was hit by Russian missiles, Republic TV spoke exclusively to the mayor. Alexander Smyshin said that Russians made 2 attempts to attack their region. The first attack was spotted by Ukrainian air defense and the second hit an industrial area. Take a look at the report. In the last 48 hours, what was considered to be a safe haven in Ukraine is now being targeted by the Russians. We have seen multiple attacks taking place in the western city of Lviv. The other place where there have been recent attacks, that's in Khmelnytskyi. And one target that happens to be oil depots and so-called military bases. Joining us on this broadcast is a very special guest, the mayor of Khmelnytskyi. Mr. Alexander, thank you very much for speaking to Republic Media Network. Let me straight away begin by asking you the first question about the attack that has taken place in your region. What's the assessment? What did it really happen? What can you tell us? Пане мере, хочу запитати вас про атаку, яка нещодавно трапилася на місто. Тобто, яка оцінка була проведена, що вдалося дізнатися, який ваш результат цього? Власне, починаючи з 24 лютого, це перша ракетна пряма атака на місто Хмельницький. Well, starting from the February 24, this is the first attack on our city, Khmelnytskyi. Раніше ворог атакував наш регіон, але ракетні обстріли і бомбові удари були 40 кілометрів від Хмельницького. Before that, the enemy attacked our region, but it was about 40 kilometers from the city till this attack. В цьому випадку це був прямий ракетний удар по місту. Now it was the direct hit to the city of Khmelnytskyi. Ворог атакував один з промислових об'єктів нашого міста. It was one of the industrial objects in the city. За повідомленням наших військових, одну ракету було збито. As our military says, one missile was destroyed. Власне, прилетіли тільки уламки від неї. So only debris fell from that rocket. Ну, а одна ракета атакувала місто. But the second rocket successfully hit the target, the city. Всі наші служби, оперативні служби, чергові служби спрацювали оперативно і швидко, і максимально мінімізували можливі наслідки від ракетного обстрілу. But our people, our utility companies worked very well on this issue, and it resulted in a minimal casualties for the city. Збитки місту завдані, звичайно ж, але наразі ми не можемо говорити про їх величину, тому що триває слідство, встановлюються збитки по тій території, яку обстріляли, і по тих територіях, куди прилетіли уламки від ракет і ті наслідки, які завдала вибухова хвиля. There was, of course, casualties to their city, but currently is going on an investigation, and we can't disclose this information, so currently we're working on it. Can I then ask you, Mr. Mayor, regarding why do you think that the western side of Ukraine is now being constantly targeted by the Russians? We have seen what has happened in Lviv, now in Khmelnytskyi. What, in your opinion, could be the possible reason for Russians intensifying their attack on this side? Пане мер, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому росіяни зараз атакують захід України? До цього був Львів, тепер Хмельницький. І що ви думаєте з цього приводу? Чому вони так роблять? Власне, ми бачимо, що для ворога, а ми їх називаємо рашистськими орками, немає різниці між містами, немає якихось критеріїв ні по містах, ні по селах, ні по місцях, куди вони атакують. Well, you see, we see the enemy, and as we call them, the Russian orcs. They don't care where to shoot. They don't care whether it's a military facilities or it's civilian facilities. They just attack anything. Вони обстрілюють дитячі садочки, лікарні, школи, обстрілюють промислові об'єкти, обстрілюють цивільну інфраструктуру, багатоповерхові житлові будинки. Вони роблять все, щоб знищити Україну. They basically setting a genocide of Ukrainians. They are hitting hospitals, kindergartens, schools, residential buildings, everything that can be possibly reached. Але ми не боїмося, у нас немає страху. Для нас це священна війна.
Ми воюємо за своє українське майбутнє, за своїх дітей. Ну і я впевнений, що ми вистоїмо і переможемо. But we don't have a fear of this war. This war for us is the holy. This is war of victory. We fight for our families, for our children, for our loved ones, and we will be victorious. З іншого боку, ми свідомі того, що ворог і далі буде бомбардувати, обстрілювати міста, села, всю Україну, тому що тут немає ніяких, скажімо так, принципів війни, військової честі, немає дотримання ніяких конвенцій. Це не люди, це якесь вселенське зло, яке просто знищує все українське. Ми вистоїмо, все буде добре. But of course, we understand that the enemy will continue these airstrikes and continue to destroy its residential and military facilities because the enemy don't have any traditions of war, any principles. This is unconventional war for the enemy, but we are ready for it and we are prepared. З іншого боку, нам дуже потрібна допомога, особливо в частині протидії важкій техніці і літакам. Тому ми просимо наших західних партнерів, які розуміють, що ми воюємо за людські цінності, за свободу, за демократію, за людину, такої допомоги якраз для боротьби проти повітряних сил і проти важкої техніки. Все решту ми зробимо. But of course, we need support and help from our Western colleagues. This is weapons, anti-aircraft weapons and anti-tank weapons. Once we receive enough of these goods, we will be ready to resist this war, and we, of course, ready to resist this war. Can I then ask you this question with regards to what is the biggest challenge that you, as someone who's heading the region, is facing at this point in time? Are you all facing a situation where there isn't enough ammunition for carrying out a counter-offensive, especially the air assault that has been carried out by the Russians? Ви, як мер, у вас є якісь проблеми, з якими ви стикаєтесь при управлінні цього регіону, цього міста? Тобто, чи достатньо у вас, наприклад, там абоїв, амуніції, інших засобів для того, щоб стримувати чи стримати ворога? Головна проблема – це війна. Будь-які міські голови – це люди, які до 24 лютого в більшості займалися цивільними справами. Ми будували країну, будували свої міста, будували дитячі садочки, школи, дороги і розвивали свою країну. Війна ці плани, власне, і цю нашу діяльність повністю змінила. Тепер ми переорієнтовані на, скажімо так, воєнний стан. Ми працюємо в режимі бойовому, в режимі воєнного часу. І робимо все можливе, аби допомагати українському війську, аби обороняти місто, аби відновити економіку міста, аби допомагати переміщеним особам, ну і аби допомагати тим містам, де ворог зараз влаштовує справжнє пекло. Well, you see, before the war, every mayor in Ukraine, we were all civilians. We were building infrastructure, we were building roads, building schools, building other residential buildings, and we were not engaged in war. But after 24th of February, every mayor became kind of a military person. We are starting to help, our military starting to help refugees. We continue providing our help to anyone who is requested this help. So for now, we just continue to do whatever we can. Зате в нас є неймовірний бойовий дух. One final question that I would like to... Ми розуміємо, що для нас ця війна священна, і ми кожен день, кожну годину, кожну хвилину, кожну секунду боремося за своє українське майбутнє і за своїх дітей, жінок, за свої міста і села. But you see, we have this war spirit. We understand what we're fighting for every day. This war for us, again, is a holy war. We're fighting for our homes, for our relatives, for our families, and this is what we will continue to do. One final question that I would like to ask you is that in the latest round of negotiations that were taking place, an indication or an impression that was created by the Russians is that they're going to scale down. Do you believe that perhaps that's only to try and mislead the Ukrainians? And is there a fear that in the days to come, the western side could also be targeted by the Russians?
На останніх переговорах росіяни заявили, що вони деескалюють ситуацію. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в це? Чи це якась така чергова омана для українців? І чи, можливо, західні області України в найближчий час також можуть бути атакованими? Насамперед скажу, що ми готувалися і підготувалися, і якщо ворог сюди прийде, то ми його зустрінемо з усім завзяттям. І можу запевнити, що тут для нього буде справжнє пекло. Ну, але стосовно переговорів, я особисто не вірю Москві, не вірю оркам. Вони всю свою історію показують, що їхнє слово нічого не варте, і довіряти їм не можна. Вони можуть тільки перегрупуватися, щоб вдарити по Україні. Тому ми довіряємо, віримо українському війську, українським воїнам і максимально їм допомагаємо. І знаємо, що в Україні мир може настати тільки перемога, після перемоги. А забезпечити перемогу нам може тільки українське військо. Well, first of all, if the enemy will decide to hit the western regions of Ukraine, I want to say that we are ready to meet the enemy and create a hell for the enemy. We are ready to counterattack and to fight for our land. Talking about the question, if we believe this de-escalation, we don't, because life taught us already that you don't trust Russians. If they say something, this is a lie. So we don't believe for any de-escalations, but we are ready for the worst. З іншого боку, ми повністю довіряємо українській дипломатії, в неї свій фронт, і теж сподіваємося, що українська дипломатія свою роботу теж зробить якісно. But on the other hand, we trust our diplomats, our Ukrainian diplomats. We know that they are doing their best, and the work that they are doing will be successful. Well, thank you very much, Mr. Mayor, for speaking to Republic Media Network. From everyone of us here, we wish you all the best, and for all the people in Khmelnytskyi, so that they can all stay safe. And